ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அட்லாண்டா ரோட் ட்ரிப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது 3 hours 44 minutes ட்ராவல் வருது. 248 miles. This is Ryan, my friend. ரெஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன அருவி இருக்குது. ஹாய் சொல்லு, ஹாய் சொல்லு, ஹாய். அட்லாண்டா ட்ரிப்பு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னேன். டோட்டலாக 2 நாள் ட்ரிப்பு இது. இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப்பு வந்து நாங்கள் 2 இடத்த கவர் பண்ணோம். அட்லாண்டா ஜூவும் இந்து டெம்பிளும் கவர் பண்ணோம். செகண்ட் டே வந்து ஜார்ஜியா அக்வேரியமும் வேர்ல்ட் ஆஃப் கோகோகோலாவும் கவர் பண்ணோம். பொதுவாக ரோட் ட்ரிப்னால் வந்து யூஎஸில் வந்து ரெண்டல் கார் தான் எடுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து என்டர்பிரைசஸில் வந்து 2 daysக்கு வந்து ரெண்டல் கார் எடுத்தோம், ஜீப்பு. ரொம்ப நல்லா இருந்தது ட்ராவலுக்கு. அட்லாண்டா ஜூவை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம அட்லாண்டா ஜூக்குள்ளே வந்துட்டோம்.
இது பார்க்கிங் ஏரியா. இந்த பார்க்கிங் ஏரியாவில் வந்து $3 per ஹவருக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பார்ட் 2ல் பார்க்கலாம்.